Hi friends, welcome to my Space Home channel. இன்னைக்கு நம்ம வரைய போறது என்னன்னா, நான் ஒரு கேர்ளுக்கு முன்னாடி ஏஞ்சல் இருக்கிற மாதிரி வரைய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேர்ள் தான் வரைய போறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி வரைய போறோம். இதுதான் அந்த பொண்ணோட ஹேர். அந்த பொண்ணோட பேக் சைடு நம்ம இப்போ வரைஞ்சிருக்கோம். இப்போ ஷோல்டர் வரைஞ்சிடலாம். இன்னொன்று ஷோல்டர் இந்த பக்கம். அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஸ்கர்ட் போட்டிருக்க மாதிரி வரைய போறோம். இந்த கேர்ளுக்கு அவுட்லைன் வரைஞ்சாச்சு. ஏஞ்சலுக்கும் அவுட்லைன் கொடுத்துருவோம். முதல்ல ஏஞ்சலோடைய முகம் இந்த ஷேப்ல இருக்கும். அப்படியே ஒரு ஹேர், அப்புறம் நெக்கு, அதுக்கப்புறம் பாடி. ஸோ இப்போ ஹேண்டோட சேர்த்து வரைஞ்சிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அவுட்லைன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஏஞ்சலுக்கு விங்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். நம்ம இந்த பக்கம் விங் வரைச்சிட்டோம். அதே போல அந்த பக்கம் விங் வரையலாம். இப்ப லைட்டா டீடைல் ஆட் பண்ணலாம். பிளாக் பென்சில் வச்சு கொஞ்சம் ஷேட் கொடுக்கலாம். இப்போ ஹேருக்கு கொஞ்சம் கலர் அடிச்சிடலாம். இது ஃபுல்லா ஹேர் தான். அடுத்தது ரெட் கலர் ஷோல்டருக்கு அடிக்க போறோம். இது முடிச்சிட்டாச்சு. இப்போ ஸ்கர்ட்டுக்கு எல்லோ கலர் அடிக்க போறோம். இப்போ கேர்ள் முடிச்சுட்டாச்சு. அடுத்தது ஏஞ்சலுக்கு டீடைல் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல ஹேருக்கு பிளாக் கொடுக்கணும்.
இப்போ ஏஞ்சலோடைய விங்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயில் பண்ணுவோம். ஏஞ்சல் விங்ஸ்க்கு டீட்டெயில் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு க்ளோ கொடுக்க போறோம். yellow கலர்ல சுத்தி yellow க்ளோ. இப்போ நம்ம டிராயிங் முடிஞ்சிருச்சு. இதே போல நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.